મોદી આવતીકાલથી અમેરિકા અને ઇજિપ્તના પ્રવાસે છે, જ્યાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને 22 જૂને વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે સન્માન આપવામાં આવશે. તે જ દિવસે પીએમ મોદી અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન સાથે ઉચ્ચ સ્તરીય વાતચીત કરશે. આ પછી જો બાઇડન અને ફર્સ્ટ લેડી જીલ બાઇડન સાંજે પીએમ મોદી સાથે સ્ટેટ ડિનર કરશે. 22 જૂને પીએમ મોદી યુએસ હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સના સ્પીકર કેવિન મેકાર્થીના આમંત્રણ પર યુએસ સંસદના બંને ગૃહોનું સંયુક્ત સત્રને પણ સંબોધિત કરશે. ત્યારે પીએમ મોદીના પ્રવાસને લઈને ત્યાં પણ ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. Well, there's a lot of pomp and circumstance that goes into a state visit, which hasn't been accorded to an Indian leader in quite some time. But the pomp and circumstance is fun, but the substance, it sounds like they got a lot of really big deals teed up. Even behind the scenes, both governments are talking about the significance in terms of concrete announcements they plan to make, primarily in defense as well as in strategic commercial areas. So it's going to be a big deal. It's going to be highly visible. A lot of things that I think helps tie the relationship together, and also some concrete deals. All good. So three things. One, it's symbolically important. It's the third official state visit to any Indian leader in 76 years. It is also going to be the third state visit that the Biden administration is offering any leader after the Japanese and the South Korean leaders. So symbolically it's important for President Biden because the Biden administration has placed a strategic bet on India, that India's rise is good for American national interest. It's important for Prime Minister Modi to show that that he has received an official state visit, and that he will be meeting President Biden about 3 times this year, I believe. It's Hiroshima, it's DC, and then Delhi for the G20. And so for an Indian leader to show that the president of the as of now only superpower in the world values the relationship with India matters a lot. Substantively it's important because the India-US economic relationship has grown to about 190 billion. They would like to take it to 500 billion. The defense partnership has grown with the defense industrial roadmap and India's purchase of the Predator drones, 30, as well as the GE jet engine deal. And the third is the very strong people-to-people relationship. The diaspora which is in this city right now, which you can see in New York, and which is going to be there on Wednesday to welcome everybody in the South Lawn or on Friday. So it shows the strength of the India-US, the people-to-people dimension, which has normally been the strongest element of this partnership for 7.5 decades. You can see there's so much excitement right here, and I think this visit is very, very significant. As you know, this is the very first time that an Indian Prime Minister and Indian leader is being hosted for a state dinner and state visit, which is the highest diplomatic reception and honor given by the United States, and something that usually is reserved only for close allies. If we look in the past 1 year, the folks that have been hosted include the South Korean leader, the French leader. Also, this is the second time that the Prime Minister will be addressing will be providing the joint address to the Congress, which again puts him in this very elite group of folks like Winston Churchill, Netanyahu, and the likes. So, but beyond that and the diaspora engagements, as you know, during Yoga Day, the Prime Minister will be making everybody, all the diplomats, everybody do yoga. There'll be a lot of diaspora engagements within DC as well. But beyond the pomp and show, I think why this visit is important is because there's a lot of substance. It's not just meeting diaspora, big crowds, and doing big things. It's actually substantive, results-oriented, deliverables focused. So we're looking at some major deal announcements, right? Some movement on the drone deal, on the GE engine deal, on this new facility. So deal announcements for sure. Some of these have been going on for many years. Then substantive work like the kickoff for Indus X, the new US-India Defense Industrial Program, which is going to be unveiled, which are both our Defense Secretary and Defense Minister did iron out a few weeks back when Defense Secretary Austin was visiting India.
So all eyes on that, on the pathways forward. I think some really good announcements on for startups, for linking our both defense sectors together, be it through joint challenges or mentor prodigy programs or a new joint innovation fund. So I think we're all very excited. You know, there's of course the pomp and show, but beyond that also for the India watchers, there's lots to keep us busy and lots to keep us hopeful on this relationship. अभी हम आए इंडिया से, इंडिया मुंबई महाराष्ट्र से ग्रुप लेके आए वीणा वर्ल्ड का, और 41 लोग हैं, और वी आर वेरी ग्लैड कि हम लोग ग्लैड है कि 2 दिन के बाद मोदी जी यहाँ पे आने वाले हैं, और उससे पहले हम यहाँ पे हैं, और ये हमारे लिए ऑनर की बात है। और मोदी जी आने से पहले ये व्हाइट हाउस के पीछे देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक सुपर पावर कंट्री को विजिट करने के लिए हम इंडियंस दूसरी सुपर पावर कंट्री यहाँ पे आई हुई है, तो ये हमारे प्राउड के लिए प्राउड की बात है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। તો વિદેશ સચિવ વિનય ક્વાત્રાએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અમેરિકા મુલાકાત વિશે માહિતી આપી હતી। શું કહ્યું તેમણે અને આ યાત્રાનો શું છે હેતુ, આવો સાંભળીએ। यूएस के रक्षा सहयोग काफ़ी व्यापक है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, उसके कई महत्वपूर्ण भाग हैं। उस पूरे हर भाग को अगर आप देखेंगे तो उसमें जो नया भाग जिस पे हम काफ़ी ज़ोर से केंद्रित हैं वो है कि किस प्रकार भारत तथा यूएस के रक्षा औद्योगिकी से जुड़े हुए जो कंपनीज़ हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ अपना द्विपक्षीय सहयोग, अपना द्विपक्षीय सहकार्य बढ़ा सकते हैं। दूसरा, रक्षा के क्षेत्र में जो दोनों देशों के बीच में इंडस्ट्रियल सप्लाई लाइन लिंकेजेस हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इकोसिस्टम्स हैं, वो किस प्रकार से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और उसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य तात्पर्य यही है कि किस प्रकार से भारत यूएस रक्षा सहयोग एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इकोसिस्टम की तरफ बढ़े, जिससे न केवल दोनों देशों के रक्षा सहयोगों को बल मिलेगा, अपितु जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य है उसमें भी दोनों देशों के रक्षा संबंध एक अच्छी प्रगति कर सकते हैं। તો જે રીતે પીએમ મોદી અમેરિકાના પ્રવાસે જવાના છે તેને લઈને અમેરિકામાં ખાસ કરીને જે ભારતીયો રહી રહ્યા છે તેમાં પણ ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યારે યુએસમાં જ્યારે યુગ પુરુષ પહોંચવાના છે ત્યારે ગુજરાત ફર્સ્ટની જે ટીમ છે તે પણ અમેરિકા ખાતે અત્યારે હાલમાં પહોંચી ગઈ છે અને તેને લઈને અલગ અલગ જે ભારતીયો છે તેઓના પણ જે પ્રતિભાવ લેવામાં આવ્યા હતા અને તમામ લોકોમાં ખૂબ જ એક ઉત્સાહનો માહોલ છે। પીએમ મોદી અમેરિકા તેમજ ઇજિપ્તના પ્રવાસે જવાના છે, તો અમેરિકામાં તેમનું ભવ્યાતિ ભવ્ય સ્વાગતની તમામ જે તૈયારીઓ છે તે પણ કરવામાં આવી છે। તો અમેરિકા પ્રવાસ પૂર્વે વડાપ્રધાન મોદીએ ટ્વીટ કર્યું હતું, મારા યુએસ પ્રવાસને લઈને લોકોમાં ખૂબ જ ઉત્સુકતા છે, તમામ ક્ષેત્રના નેતા નાગરિકોમાં ઉત્સાહનો માહોલ છે, તેમની શુભેચ્છાઓ માટે હું હૃદયથી તેમનો આભાર માનું છું, ભારત અમેરિકા સંબંધ વધુ ગાઢ બનશે તેવું પીએમ મોદીએ ટ્વીટ કર્યું હતું। તો પીએમ મોદીએ ટ્વીટ કર્યું છે, અમેરિકાના પ્રવાસ પૂર્વે જ મારા યુએસ પ્રવાસને લઈને લોકોમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, તમામ ક્ષેત્રના જે નેતા છે કે નાગરિકો છે તેમાં ઉત્સાહનો માહોલ છે, તેમની શુભેચ્છાઓ માટે હું હૃદયથી તેમનો આભારી છું, ભારત અમેરિકાના સંબંધ હજુ વધુ ગાઢ બનશે। તો જે રીતે પીએમ મોદી દ્વારા ટ્વીટ કરવામાં આવ્યું છે, આપ જોઈ શકો છો કે પીપલ ફ્રોમ ઓલ વોક્સ ઓફ લાઈફ ઇન્ક્લુડિંગ મેમ્બર્સ ઓફ કોંગ્રેસ, thought leaders and others have been sharing their enthusiasm on my upcoming US visit. I thank them for their kind words, such diverse. એટલે કે પીએમ મોદીએ તમામ લોકોનો ક્યાંક આભાર છે તે પણ વ્યક્ત કર્યો છે અને ત્યારે હાલમાં તેઓએ જણાવ્યું છે કે તમામ લોકોમાં ભારે જે ઉત્સુકતા છે, આનંદ છે તે પણ
જોવા મળી प्रधानमंत्री રહ્યો श्री છે। नरेंद्र मोदी का अमेरिका में आना एक महत्वपूर्ण घटना है। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं गर्व से कहता हूं कि ये देश मेरा घर है और भारतीय मूल के लाखों लोगों का भी। पिछले कई वर्षों में भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका राष्ट्र का योगदान दिया। वो लोग काफी तरक्की करके इस देश का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के स्वागत के लिए अमेरिका में जिस तरह की तैयारी की जा रही है वो विश्व में भारत के बढ़ते हुए प्रभाव का प्रमाण है। श्री नरेंद्र मोदी जी का हिंदी के प्रति प्रेम सबको मालूम है। मैं यहाँ अमेरिका में हिंदी शिक्षक के रूप में ये आशा करता हूँ कि उनके सहयोग से अमेरिका में हिंदी शिक्षण की संभावनाएं बढ़ेंगी और भाषा के माध्यम से आपस में सांस्कृतिक संबंध भी नया मोड़ लेंगे। दोनों देशों में आपसी सहयोग हमें एक दूसरे को समझने का बेहतर अवसर, अधिक स्वतंत्रता और नई प्रेरणाएं देगा, जो पूरे मानव समुदाय के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। તો અત્યારે હાલમાં જે રીતે સ્કોલર ડોક્ટર ઇલિયોટ મેકાર્ટ દ્વારા પણ પોતાનું જે મેસેજ છે તે આપવામાં આવ્યો હતો। Your visit underscores the importance our two governments place on the bilateral relationship between the US and India. This commitment between our countries offers significant opportunities to deepen commercial ties and strengthen economies. At FedEx, we connect businesses and consumers in both India and the US with economies across the globe every single day. And we stand ready to do our part to advance economic. अमेरिका का सबसे उत्तरीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स मोदी जी का अमेरिका में हार्दिक स्वागत करता है। We look forward to stronger Indo-US collaborations in the areas of teaching, research, and technology advancements. Students and alumni of University of Southern California, welcome Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Following is a short message from students at USC who eagerly await your visit to United States. Namaste, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. It is an honor to welcome you to the United States of America on behalf of all Indian students. As Indian students studying at the University of Southern California, we are proud ambassador of our culture and heritage. We look forward to your inspiring address, which will motivate us to become a global leader. તો અમેરિકામાં વસતા તમામ ભારતીયોમાં પીએમ મોદીના પ્રવાસને લઈને ભારે આનંદ તેમજ ઉત્સુકતા જોવા મળી રહી છે। તમામ પળે પળની અપડેટ્સ આગળ આપણે સુધી પહોંચાડતા રહીશું। આપ જોતા રહો ગુજરાત ફર્સ્ટ ન્યૂઝ। હાલ મને રજા આપશો। નમસ્કાર।